Paris okay alle? Okay, അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. Okay, മുസ്ഫിർ ഷാദുള്ള ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. എന്നതിന് ശേഷം ഗസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ മുസ്ഫിർ, carry on. ലൈവ് ഓണാണ്. ഓണാണോ? Okay. So hello friends. So നമ്മുടെ സ്കില്ലിന്റെ വിൻകുലം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ നെക്സസ് ഓഫ് മാത്ത് നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ അനുബന്ധിച്ച് സ്കില്ല് 1 വീക്ക് ഫോർ മാത്സ് വിൻകുലം എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഗെയിം തിയറി ഹു ഹാസ് ദ തിയറി ടു വിൻ ഇറ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്യൂസിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് സ്കിൽ മേറ്റ്സിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ സ്കിൽ മേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ ക്യൂസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇന്ന് ക്യൂസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്യൂസ് മാസ്റ്റർ എൽവിൻ ജോൺ പോൾ, MSc ഫിസിക്സ് ഫ്രം CUSAT, അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ക്യൂസ് ഇന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ മാത്ത് വീക്കുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് സ്കില്ല് കറന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പല രീതികളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മുടെ ക്യൂസ് മാസ്റ്ററിനെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ക്യൂസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ പ്ലീസ്. So everybody, welcome to Game Theory, who has the theory to win it, online show conducted by SQIL. So എല്ലാവരും മലയാളികളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലോട്ടാക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ നേരെ ക്വിസിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഡിസംബർ 25 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മെറി ക്രിസ്മസ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ക്വിസിൻ്റെ റൂൾസ്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 24 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും 10 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. ആ 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിന് ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ പൈ എന്നാണെങ്കിൽ പൈ PI എന്ന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ E എന്നാണ് E എന്ന് കൊടുക്കുക, ആ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് എല്ലാ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ടൈ we will break the tie using the start question. അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് in the case 2 parts ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് it will be 5 points and 5 points each. Okay, any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? No. Okay. And disabled ആണ്. Okay, what? Chat box disabled ആണല്ലോ. Chat box disabled ആണ്. In the sense ആൻസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട ചാറ്റ് ബോക്സ് എനേബിൾ ആക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഫ്ലഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമയത്താണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് എനേബിൾ ചെയ്യാം. ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത്. ഫാരിസ് അലി എന്ന അഡ്മിനാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഓർമ്മിപ്പിച്ച. ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾക്കാരെ മാറിപ്പോകരുത്. ജോൺ പോൾ, എൽവിൻ ജോൺ പോൾ, എൽവിൻ ജോൺസ്, ആ 3 ആളുകൾ. പോപ്പ്, ഞാൻ, പിന്നെ ഒരു പഴയ ഡ്രമ്മറാണ്. ഓക്കെ. എനിവേ ക്വിസ് തുടങ്ങാം. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. വാട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് deals with the study of mathematical models of strategic interaction between rational decision makers. Applied mathematics in the field ആണ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. 1 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അയക്കുക. എനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. ചാറ്റ് ബോക്സ് എനേബിൾഡ് ആക്കുക. And okay,
What branch of applied mathematics deals with the study of mathematical models of strategic interaction between rational decision makers? Simple. Okay, 10 സെക്കൻഡും കൂടെ. And 5. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് എനി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചാറ്റിൽ ഇതിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓൺലൈനായിട്ട്. എനിവൺ? എനിബഡി? അവരുടെ ചാറ്റ് തുറന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? Participants, do you have any answer? Yes, you can answer if you have. Mr. ആൻസർ ഉണ്ടോ? എനിവൺ? ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാവുന്നതാണ്. എനി ഗെസ്സസ്? നിങ്ങൾ അയച്ചത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിബഡി? നമ്പർ ആരാണ്? പേരും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അബിൻ. എന്നെ ആൻസർ എന്താണ്? ആൻസർ ശരിയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗെയിം തിയറി. ഗെയിം തിയറിയാണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഗെയിം തിയറി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി ആൻസർ. And anybody who has got it right gets 10 points. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസറിന്റെ അനുസരിച്ച് only number 1 രണ്ട് പേരുണ്ട്. നമ്പർ 1 കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് അത്തിയ പി. Okay, both of them get 10 points. And we move on to the next question. This is a geometrical shape. My question is very simple. Just identify this geometrical shape. And your time starts now. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ കണ്ടുവരുന്നൊരു ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണിത്. ആൻഡ് the chat box I think is enabled, and the answers will come in now. വളരെ കണ്ടുപരിചയമുള്ളൊരു ഷേപ്പാണിത്. നമ്മൾ കാണാറുള്ളൊരു നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കാണുന്നൊരു ഷേപ്പാണ്. ആൻഡ് yes, this is interesting. Like ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വിസ് സാധാരണ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ഫേസിൽ. ഈ കേസിൽ അതില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ടൈം എൻഡ്സ് ആൻഡ് ചാറ്റ് ഈസ് ഡിസേബിൾഡ്. ആൻഡ് യെസ്, can we move on? Okay, anybody who has the answers, they can now answer. Anybody? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാലും മതി. Any participants? ഹലോ, അപ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിലേക്ക് പോവാം. ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയുന്നു? വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇപ്പം. ഹലോ, ഓക്കെ. എന്താണ് സ്ഫിയറോ സിലിണ്ടർ? സ്പിയറോ സിലിണ്ടർ. Technically, it's not the right answer. That wasn't the answer I'm looking for. Next, anybody else? You might be on the right track, but Spiro cylinder is not what I was looking for. Anyone else? No.
Arkham Gesilla. Can I go to the answer? Yes, so the answer is it's called a stadium. Something we see, or you can say a discorectangle or obround or a sausage body, but more commonly it's known as a stadium. Some stadium shape kanditille. That's how it is. So, how many of you got that right? Unfortunately, correct answer വന്നിട്ടില്ല. Okay, unfortunately nobody has got that right answer. Okay, that was a very obvious one, given that we see that shape. നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ച് കുറെ അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും. Okay, anyway, let's move on to the third question. Okay, maybe get out your pen and papers. 2 raised to 12 multiplied by 8 raised to 12 is equal to 4 raised to x. Give me the value of x if that satisfies this equation. And this is a starred question, so it has extra weightage. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു ഹൈസ്കൂൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് 2 raised to 12 into 8 raised to 12 is equal to 4 raised to x ആണ് കേട്ടോ. പവർ ടു 4 to the power x. 4ന്റെ പവർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ കേസിൽ. എല്ലാവരും പേനും പേപ്പറും എടുത്ത് നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ടൈം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി and everybody's 2 raised to 12 into 8 raised to 12 is equal to 4 raised to how much? നമ്മൾ പണ്ട് പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ഐഡിയാസ് വെച്ച് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു നീഡ് ദിസ് മച്ച് ടൈം എന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, and your time ends, and please disable the chat. And okay, so chat has been disabled, I believe. And does anybody have the answer? It's very simple arithmetic. Okay, I've seen the answers, many answers. So anybody just answer പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഒന്ന് പറയണേ chat ചെയ്യുമ്പോൾ. So any participants, please? 24. Hello? 24. Is it hello? Hello? 24. Hello. 24. Is it 24? Let's see. Okay. And the answer is yes. Answer is 24. So you can see it's explained here. You can write 8 as 2 cubed, and 2 cubed raised to 12. That is 2 raised to 36, and you have 2 raised to 48 as 4 raised to x. 4 can be written as 2 to the power 2, and essentially you have 48 is equal to 2x, from which you have x is equal to 24. So that was a start question, and how many of you got it right? 3 പേർ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, that's nice. And who are it? Muhammad Shahid PK, Hariprasad A, and Rafma Shahin PK. Okay. Obviously there are going to be some problems like this. മെന്റലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Okay, so let's go to the next question. Question number 4. Okay, Johann Rand was a 17th century Swiss mathematician. അതാണ് പുള്ളിയുടെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Who is credited with the first use of the therefore sign. മറ്റേ 3 നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടുമല്ലോ, therefore, and the dash sign. വേറൊരു സൈനും കൂടെ പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ. ദ വേർഡ് ആ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീപർപ്പസ്ഡ് വേരിയന്റ് ഓഫ് ദി ഒബിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഴയ ഒരു ഗ്രീക്ക് ക്ലിഫിൻ്റെയാണ്. ദ വേർഡ് ഒബിലസ് കംസ് ഫ്രം ദി ancient Greek word for a sharpened stick, spit or pointed pillar. Fill in the blanks. Give me the second. എന്താണ്
ജൊഹാൻ റാൻ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് സൈനുകളിൽ ഒന്ന് therefore സൈനാണ്, രണ്ടാമത്തെ സൈൻ ഏതാണ്? അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈനാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. I hope chat is enabled and awaiting your answers. And your time ends. And please, that's okay. Okay, does anybody have the answer? Division sign. Division ആണോ? Okay, division sign ആണ്, and division sign is the right answer. The division sign. Okay, so we are 4 questions in, and I've noticed one thing, that we haven't actually introduced the participants. അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്താലോ? ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പകുതിക്ക് വെച്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു it's okay. Do you want to do that? Hello, can you give division sign is the right answer? എത്ര പേര് അത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 6 പേര് റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, that's nice. And എബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട്, അക്ഷയ് എച്ച്, അത്തിയ PA, and Nashida, Rafma, and Famila. okay, congratulations. And do we need to ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ? ഞാൻ അത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. സോ ഓർ ജസ്റ്റ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. അവസാനം മതി അല്ല നല്ലത്? Yeah. So let's moving on. Question number 5. The Chinese. Okay, there are two-part question. The Chinese have a fear for the number dash because the Chinese word for said number sounds similar to the Chinese word for death. Due to this, in some Chinese buildings, you won't find a dashed floor, and people avoid using it on registration plates. Due to this fear, a famous Chinese electronics company didn't use this particular number in series of products. Identify the number and the company. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഈ 13-നോടൊരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ ഉണ്ട്. ചില നമ്മുടെ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ 13th ഫ്ലോർ കാണത്തില്ല, 12th ഫ്ലോർ കഴിഞ്ഞാൽ 14th ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ചൈനീസുകാർക്കും വേറൊരു നമ്പർ പേടിയാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പറിനുള്ള എന്താ പറയുക, ആ നമ്പറിൻ്റെ ചൈനീസ് നെയിം ഫോർ ഡെത്തും, ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ വളരെ സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ നമ്പർ ഒരു പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനി, അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട്. ആ സീരീസിന് നമ്പർ ഇട്ടപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കണ്ടില്ല. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ വന്നു. ഈ നമ്പറിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഇറക്കിയില്ല. എൻ്റെ ചോദ്യം സിമ്പിളാണ്, ആ നമ്പർ ഏതാണ്, ആ കമ്പനി ഏതാണ്? ഓരോന്നിനും ഈക്വൽ 5 മാർക്സ് ഈച്ച്. So, and your time starts now.
Okay. And time ends. Please disable the chat. Okay. Okay, participants, can you give me the answer? Anybody? Give me the number and the company. Okay. Anybody? Please. 4 ആണ്. Okay, number 4 ആണ്. And can you give me the company? ഒരു ഫോൺ കമ്പനിയാണ്. ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ക്ലൂ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഇനി ആർക്കും അയക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക്. ഓക്കെ, എനിവൺ? നോ? ഈ ഫോണല്ലേ കേട്ടോ. It's not it. And yeah, so the answer, can I go to the answer? Anybody? No. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗസ്സെങ്കിലും അടിച്ചു നോക്കുന്നു? Anyone? No? So 4 is the number and the company is OnePlus. OnePlus 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് OnePlus 5 ആണ് ഇറങ്ങിയത്. If you remember that, ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു വാർത്തയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം. So can you tell me who all got the answer? അധികം ആൾക്കും നമ്പർ ഏതാന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫോൺ കമ്പനി ആർക്കും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്പർ കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും 5 points. അബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട്, അക്ഷയ് എച്ച്, അത്തിയ PA, ലിയാന സുമൻ and Famila Fasil. Okay, congratulations and good job. And let's move on to the next question, which is a star question. Okay, ഇതൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീമാണ് 2 = 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വിസ്. വാട്ട് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എറർ ഇൻ ദിസ് ഫേമസ് മീം? ഇതിലൊരു ഒരു തെറ്റുണ്ട്. തെറ്റുള്ളതുകൊണ്ടാണ് 2 = 1 എന്ന് വരുന്നത്. ആ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഏത് ലൈനിലാണെന്നൊന്നും പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ വാട്ട് ഈസ്, there is one thing wrong with this whole set of equations. I mean this calculation. Give me what is wrong with it and you will get it. അല്ല ഏത് ലൈനാണെന്ന് പറയണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ വാട്ട്സ് റോങ്. വാട്ട്സ് ഒരു റോങ് ആയിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷൻ അകത്തുണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കലി വാലിഡ് അല്ലാത്തുള്ള. ഗിവ് മീ ദാറ്റ് എറർ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. A equal to B, so A plus A is equal to A plus B, 2A equal to A plus B, 2A minus 2B is equal to A plus B minus 2B, 2 into A minus B is equal to A plus B minus 2B, 2 into A minus B is equal to A minus B. So 2 = 1. Your go to very soon. Obviously, if someone who knows mathematics sees this, they'll know what's the issue with it. This doesn't work. That's not how maths works. കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശരിയാണല്ലോ, പക്ഷെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ തെറ്റെന്താണ്? ആൻഡ് 10 സെക്കൻഡും കൂടെ ഉണ്ട്. Yeah. What is the answer? Give me. Okay, time ends and please close the chat. Okay, participants, can you give me the answers? Anybody? A minus B equal to 0. What? A minus B equal to 0. A minus 0. B equal to 0. 0 multiplied by any number gives 0 itself. Okay, I'm not clear. A minus B equal to 0, that's okay. If A is equal to B, what's the issue with that? Yeah. Any 0 multiplied by any number gives 0 itself. So, okay, 0. Okay, multiplication അല്ല actually. Idea എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 0 ആണ് കുഴപ്പം, but it's not to do with multiplication. Anyone else? 0. Hello? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പില് 0 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ത് വെച്ച്?
0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലാപ്പിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് Okay, സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. that's the answer. Division by 0 is not defined. In the second last step, we have division of 0 by 0, which is not defined. That's the right answer. And how many of you got it right? Division by 0 is not defined. That's the right answer. You cannot divide by 0. And you can divide by 0 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാം. Division by 0 not defined ആണ്. That's all can change. And how many of them got that right? 3 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്. Okay. ഹരിപ്രസാദ് എ, ഷാഹിദ് ടി കെ, Okay. and Nashita. Okay, that's good. That's good. 3 of you got that right, and that's a start question, right? Okay. Congratulations to whoever got that right. And now let's move on to the next question. This is another easy question. This is a supporting character from the comic strip The Adventures of Tintin by Hergé. This character is called Professor Cuthbert what? Fill in the blanks. Just tell me this character's last name, which has something to do with math. Time starts and chat is open. And is used to, I think, The Adventures of Tintin കാർട്ടൂൺ പണ്ട് ദൂരദർശനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. പിന്നെ കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ചാനലുകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ റിക്കറിങ് ക്യാരക്ടർ, വെരി ഒരു കോമിക് റിലീഫ് ആണ് പുള്ളി. ഒരു പ്രൊഫസറാണ്, ഒരു ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർ. ഹീസ് എ ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർ and he makes inventions that end up in trouble and he's short of hearing and has a memory issue, I think. So what's his last name, which has something to do with mathematics? Just Professor Cuthbert what? And time's up, and please disable the chat and give me the answers. Anybody who watched Tintin as a kid? Calculus. What? Calculus is the right. Okay, yes. Calculus is the right answer. And yeah, calculus. Professor Cuthbert calculus. Calculus is the right answer. And how many of you got that right? 7. 7 of you got that right. Okay, yes. Nice. And the Ivan-Paul Gilbert, Akshay H, Fahim Ibrahim, Hariprasad A, Nashida, Rafma Shaheen, and Famila Hassan. Okay, congrats. And now we'll move on to the next question, which is question number 8. Okay, this is a picture. I hope can everybody see the picture clearly? What's written on it and all? Okay, my question is very simple. From this given picture, identify the movie. There's a movie name, something hidden in it. Just give me that movie. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി തലതിരിവാണ്, ദയവീത് തല്ലരുത്. ഒരു പടമുണ്ട്, ആ പടത്തിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഉണ്ട്. ആ ഹോളിവുഡ് പടം ഏതാണെന്ന് പറയും. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. I hope you can read what's on it. And I hope chat's enabled. Identify the movie. And your 5, 4, 3, 2, 1, and please disable the chat
And participants, can you give me the answer? Yes. Anybody? Life of pi ആണോ? Life of pi. അത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് പൈ ആണോ? Pi is 3.14 something like. That's not pi. Yeah, your thinking is right. എനിക്ക് ഈ നമ്പർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? E. I. Yes, that's E. And E is written on a yes, exponential function ആണ്. ഒരു ഭിത്തിയിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. So wall and E. Yeah, that's the answer. So anybody got that right? So ഇച്ചിരി ഒരു ഫണ്ണി ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള കരുതിയുള്ള ആൻസർ. Nobody got that right. ഈ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. Okay. So no one gets that right. Yes. So sorry for that. And yeah, anybody in the live got that right? No. Okay. So let's move on to the question number 9. So I have a meme. I'm not going to read this due to many obvious reasons. There are, just fill in those who understand blank and those who don't. Just give me what's in that blank. Any doubts? You can ask me. Okay, no doubts. Then your time starts now. Just fill in that blank. Hello? This is a very famous kind of maths meme that comes up. There's going to be a lot of memes, especially in the safety slides. There are a lot of memes. If you can catch them all, it's nice. Some are really funny and all. Some have something to do with the quiz, some don't. Some are just funny, some relevant and all. Yeah. There are 10 kinds of people. Those who understand dash and those who don't. And okay, your time ends, and please disable the chat. Okay. And participants, you can answer now, but your answers Binary. are locked. Binary. Binary. Because, can you explain? 1 0 in binary means 2. Okay, so that makes this mean there are 2 kinds of people: those who understand binary and those who don't. So binary is the right answer. How many of you have got it right? So everybody's got that right. Is it? No, I think 6. 6 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, that's nice. Yes, nice. So Abin Paul Rebird, Atiya P.A., Hariprasad A., Liana Suman, Rafma P.K. and Famila Fazil. Okay, that's nice, and congrats. And let's move on. This was a start question, right? Yeah, 9th question. So congrats. So let's go to the next question. Question number 10. How much larger is 99 squared than 49 squared plus 50 squared? Give me the answer. Very easy. And your time starts now. 99 square എത്ര ബിഗർ ആണ് 49 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 50 സ്ക്വയറിനെ കാട്ടി? പേപ്പർ എടുത്ത് ലൈവ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് യൂസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ഈവൻ ദോ വി ക്യാൻ വെരിഫൈ ഇറ്റ്. This can be solved using simple high school mathematics. So please don't use a calculator. How much larger is 99 square than 49 square plus 50 squared? Simple mental maths. It's a really fun kind of question. So there will be problems, there will be trivia, there will be, the kind of straightforward question. So let's do this. I think
This is enough time. I hope everyone sent their answers in, and please disable the chat. And yes, okay. Participants, give me your answers. Participants, anybody? Hello? ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആവല്ല ചെയ്യല്? Yeah, 99 squared is greater than 49 square plus 50 square. By how much? 4900 ആണ്. Okay, 4900. എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം? ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇവിടെ എയും ബിയും 4950 എടുത്തു. ഓക്കെ, and a plus b the whole square would be 99 square, right? And from that, that's the right answer. 4900 is the right answer, and this is how you get it. So a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. And what I have asked for is a plus b the whole square minus a square plus b square, which is 2ab. You have a and b, which is 50 and 49, and multiply them by 2, and it's basically 49 to 100, and 4900 is the right answer. So how many of you have got that right? 5 പേർ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. That's nice. Okay. ഷാഹിദ് PK, നഷിദ, അബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട്, അത്തിയ ആൻഡ് ഫമീല ഫാസിൽ. Okay, that's very nice. And നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ഷേപ്പുകളുണ്ട്. ഇതിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ക്യൂബ് ഉണ്ട്. And give me what's the last shape. There's a hint. Think of something. എന്താണ് ആ നാലാമത്തെ ഷേപ്പ്? സോറി, മൂന്നാമത്തെ ഷേപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ ഷേപ്പിന്റെ പേര് വിളിക്കുക. So after this question, we will answer. I think after this question, if we can, maybe we'll know the scores. I'll how if it's okay with the organizers. Else we'll carry on. So send in your answers. There's still 20 seconds left on the clock. And everybody. So we have a square and a cube. 2D, 3D, and 4-dimensionally. What do you call that thing? The equivalent. It's something we've heard. It's been the pop culture lexicon for a while. നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ, ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡിസേബിൾ ദ ചാറ്റ്. ആൻഡ് യെസ്, പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, give me your answers. Tesseract. Okay, Tesseract is the right answer. You can also call it a hypercube or something else. There are a lot of other answers, but yes, it's more commonly known as a Tesseract. So how many of you have got that right? 4 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay. ഹരിപ്രസാദ്, ഫഹീം ഇബ്രാഹിം, നഷിദ ആൻഡ് അത്തിയ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് സ്കോർസ് അറിയാനുള്ള മാർഗമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഒന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് അതോ അടുത്ത ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ ഈ സമയത്ത് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ. Let's go to the next question, which is question number 12, which is the halfway mark. So here you have a series. Please give me this answer. Let's find the sum of the series. 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square plus 96 square minus 95 square plus etc. up to 4 square minus 3 square plus 2 square minus 1 square. Time starts now. And do that. Okay. And
അല്ല ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കണ്ടാവളി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ആക്ച്വലി സിമ്പിളാണ്. നേരത്തെ പോലെ ഒരു ഷോർട്ടൺ ആക്കിയാൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തലവേദനയൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡൗൺ ടു സം high school math. And time is over. So please show close the chat box, and participants, if you have the answer, you can give it to me. Okay, we've got the answer. One of you have actually answered it right, and everybody has a different answer, which is amazing. So please, participants. 10,000 ആണോ? Okay, 10,000. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് 10,000 കിട്ടിയത് എന്ന് പറയാമോ? ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 100 വരെ. Okay, that's not the answer actually. I'm sorry, but ചിന്തിച്ചത് കൊള്ളാം. Next, anybody? 5050 ആണോ? 5050. ആരാണത് പറഞ്ഞത്? ഹലോ, പറഞ്ഞാരാണ്? 5050 ആരാ പറഞ്ഞത്? ഷാഹിദ്. Okay, Shahid, can you explain how you got it? ഓരോ ഡിഫറൻസും ഓക്കെ, ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആയിരിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ്? ഏത് ഡിഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 100 സ്ക്വയർ മൈനസ് 99 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 പ്ലസ് 99 ആണല്ലോ. എങ്ങനെയാണ്? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. ആ ഒരു റിലേഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യെസ്, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്, ആൻസർ ശരിയാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. 50-50 ആണ്. സോ എസെൻഷ്യലി ഇഫ് യു ക്യാൻ സി, അതിൻ്റെ ഒന്ന് എത്രയൊക്കെ ഓക്കെ, ആരാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പറയാം ജസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ, ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഷാഹിദ്. ഓക്കെ ഷാഹിദ്, ക്ലാപ്പ്, ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കി ആയിരുന്നു, ബട്ട് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നൈസ് ജോബ്. സോ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദി ഓഡിയൻസ്. സോ ഈ സീരീസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്. 100 സ്ക്വയർ മൈനസ് 99 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 98 സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്ക്വയർഡ് ഫ്രം 100 to 1. സോ എസെൻഷ്യലി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഓരോ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. 100 സ്ക്വയർ മൈനസ് 99 സ്ക്വയർ ഒരു കപ്പിൾ, 98 സ്ക്വയർ മൈനസ് 97 സ്ക്വയർ ഒരു കപ്പിൾ, 96 സ്ക്വയർ മൈനസ് 95 സ്ക്വയർ ഒരു കപ്പിൾ, 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ ഒരു കപ്പിൾ, 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ ഒരു കപ്പിൾ. സോ എസെൻഷ്യലി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണെന്നറിയാം. ഇവിടെ എല്ലാ കേസിലും ആ കപ്പിൾസിന്റെ ഡിഫറൻസ് 1 ആയിരിക്കും. സോ എസെൻഷ്യലി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആണ്. സോ 100 പ്ലസ് 99, 98 പ്ലസ് 1. So that is essentially the number, the sum of the first 100 natural numbers, which can be solved by n into n plus 1 by 2. That is 100 into 101 divided by 2, which is 50-50. That's how we get the answer. So നമുക്ക് സ്കോർസ് ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടിയത് 55 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. 2 പേർക്ക് 55 ഉണ്ട്. ഒന്ന് അബിൻ, രണ്ടാമത്തത് അതിയ പി എ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 ആണ് അടുത്ത സ്കോർ വന്നത്. അത് കിട്ടി, അതും 2 പേർക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ഹരിപ്രസാദ്, ഒന്ന് നഷിത. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് 45 ഫമീല. ദെൻ 40 പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് റഫ്മ, ഷാഹിദ് ടി കെ. ദെൻ 25 പോയിന്റ്സ് അക്ഷയ് എച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 പോയിന്റ്സ് ഫഹീം ആൻഡ് 15 പോയിന്റ്സ് ലിയാന. Okay. So lead in the 55 points ആണ്, and we still have 120 points more to get. So things could change. വളരെ ടൈറ്റ് ആണ്. 55, 50, 45 അങ്ങനെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. Yeah, so let's move on to the next question, shall we? Exactly halfway mark, and now we'll go to the 13th question, which is question number 13. This is a two-parter.
I have a book, and obviously I have എന്താണ് ഓതറിൻ്റെ പേരും ബുക്കിൻ്റെ പേരും ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്കിന് 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗീതികാപാഠം, ഗണിതപാഠ ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഗണിതപാഠ ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ്, കാലക്രിയ or the reckoning of time, gola or the spear. Question is simple: identify the title of the book and the author. And time starts now. Very easy question. And 20 seconds. This is obviously, I think you have guessed this is an Indian author, like Ganithapada and stuff like that, Kalakriya. And yes, your time stops. Please disable the chat and give me the answers, please. So okay, some interesting answers. Please, participants. Hello. ആര്യഭട്ടാണോ? ആര്യഭട്ടനാണ് ഓതർ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. വാട്ട്സ് ദ ബുക്ക് കോൾഡ്? ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ്? ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആര്യഭട്ട. ബയോഗ്രഫിയിൽ ആസ്ട്രോണമി ഇതൊക്കെ കാണത്തില്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ബുക്ക് അതല്ല, ആര്യഭട്ടനാണ് ഓതർ. ബുക്ക് എന്താണ്? എനിവൺ എൽസ്? ആര്യഭട്ടന്റെ ആര്യഭട്ട സിദ്ധാന്ത. ആര്യഭട്ട സിദ്ധാന്ത എന്നല്ല എൻ്റെ പേര്. ആര്യഭട്ട something ആണ്. Anyone else? Something, someone's Aryabhatiya. Aryabhatiya or Aryabhatiyam. Yes, that's the right answer. And Aryabhata and the Aryabhatiya. That's the right answer. So how many of I think most of you got Aryabhata. Yes, very yeah. 5 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി. അതിൽ 2 പേര് ഫുൾ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, that's nice. ആരൊക്കെയാണ്? അബിൻ, ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് ഹരിപ്രസാദ് ആണ് കറക്റ്റ് ഫുൾ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളത് അക്ഷയ് ഹെച്ച്, നഷിദ ആൻഡ് ഫമീല. Okay, and they'll get 5 marks, half mark. Okay, ആര്യഭട്ട മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതായിരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അവസാനത്തെ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം. ഇനിയും ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നിയെന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ചോദ്യം 14ാമത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചിന്തിക്കേണ്ട ചോദ്യം. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോളിഡേ ആണ്. പറയുമ്പം അത്ര പ്രചാരത്തിലുള്ളതല്ല. ഇപ്പം ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആണ്. ക്രിസ്മസ് ഈസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ ഹോളിഡേ എവരിവെയർ. ദിസ് ഈസ് എൻ അൺഒഫീഷ്യൽ ഹോളിഡേ. റോൺ ഗോർഡൻ, റെഡ്വുഡ് സിറ്റി കാലിഫോർണിയ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ, ഒരു പഴയ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ 9, 1981. ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് April 4, 2016. ഇനി ഈ ഒരു ഹോളിഡേ വരാൻ പോണത് May 5, 2025. എന്താണ് ഈ ഹോളിഡേയുടെ പേര്? ഗിവ് മീ ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഹോളിഡേ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളൊരു സെലിബ്രേഷൻ അല്ല, ചില പർട്ടിക്കുലർ ഇയേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. Give me this unofficial holiday. Time obviously has started, and yes, send in the answers. And remember, specific answers. അറ്റം മുറിയും പാടില്ല. അതൊരു ബാധകമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Ten seconds.
and stop and chat. Please disable the chat. And yes, give me the answers, participants. Square root holiday. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? എബിൻ. എബിൻ. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് ഞങ്ങളുടെ അതെനിക്കറിയാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഡേ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായി 2016. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. Any reason why these dates? അത് അവര് പറഞ്ഞില്ല, അതെനിക്കറിയില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. സെപ്റ്റംബർ 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9/9/1981 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എടുത്താൽ 9/9/81. ഏപ്രിൽ 4 ആകുമ്പോൾ 4/4/16. 5/5/2025. സോ എസെൻഷ്യലി എന്താണ് ആ ഡേറ്റും മന്തും കൂടെ ആഡ് സ്ക്വയർ സെയിം ആണ്. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ദി ഇയർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഡേ. സോ ആരൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്? 4 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. അബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട്, ഫമില ഫാസിൽ, ഹരിപ്രസാദ് ആൻഡ് നഷിദ വിധി. Okay, that's good. And let's move on, shall we, to the next question, which is 15th question. This is a bit of a descriptive question. ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. സ്റ്റാർഡോസിനാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇതൊരു 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊരു പിക്ചറാണ്. ഒരു മാർഗരീറ്റ ഫിലോസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്നൊരു ഇലസ്ട്രേഷനാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കളറൈസ് ചെയ്തൊരു ബുക്ക് ഇതാണ്. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ബോത്തിയസും റൈറ്റിൽ പൈതഗോറസുമാണ്. രണ്ട് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ബോത്തിയസ് ഹിന്ദു അറബിക് ന്യൂമറൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിയാണ്. അപ്പുറത്ത് പൈതഗോറസ് നമ്മുടെ പഴയ കൗണ്ടിങ് ബോർഡ് അബാക്കസ് സ്ഥാനം വെച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു സം ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അവിടെ ഒരു ലേഡിയുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ലേഡി ആരാണ്? ഹൂ ഇസ് ദിസ് ലേഡി ഇൻ ദ പിക്ചർ? ക്ലൂ വല്ലതും വേണം? ക്ലൂ തരാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Does anybody need a clue? Any participant? ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ക്ലൂ തരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലൂ. ആ ലേഡി ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിയൽ പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എൻ ആലഗോറി. ആ ലേഡി ഒരു ആലഗോറിയാണ്. ആലഗോറി ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു സാധനത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ദേവത അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ദേവൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതുപോലൊരു സംഭവമാണ് ആ ലേഡി. അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലൂവിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. So you have someone doing summations with Roman numerals and someone doing summations with abacus, and your time starts now. Avരുടെ facial expressions നോക്കുക, you will get it. Who is the? What does that lady in the picture represent? Time തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആൻസർ ചെയ്യാം. ആണ് there are a lot of clues in that picture. And your time stops. Please disable the chat and audience. Sorry, audience, no? Participants, you can answer. Anyone? God of arithmetics. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? അരിത്മെറ്റിക്സിന്റെ ദേവത. അരിത്മെറ്റിക്സിന്റെ ദേവത ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഓക്കെ, ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അരിത്മെറ്റിക്കിനെയാണ് ആ ലേഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരിത്മെറ്റിക്സ് വേണ്ട, അരിത്മെറ്റിക്. The illustration is supposed to show how much. ഇപ്പം പറഞ്ഞതിന് മാർക്ക് കിട്ടുക. അരിത്മെറ്റിക് എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ മാർക്ക് തരാം. അരിത്മെറ്റിക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അല്ല, സെൻഡ് ചെയ്തതിൽ അരിത്മെറ്റിക് എന്ന വാക്കേ ഇല്ല.
സെൻഡ് ചെയ്തതിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് എന്ന വാക്കില്ല, അപ്പം ഒബിയസ്ലി യു ക്യാൻ ഗീവ് ദാറ്റ്. യു നീഡ് അർത്ഥമെറ്റിക്. അർത്ഥമെറ്റിക് തന്നെ വേണം. എഴുതിയത് വേറെയാണ്, പക്ഷേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അത് പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ആണല്ലോ ആൻസർ. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോഡസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, അപ്പം ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് അല്ല, അടുത്ത ആളോട് പാസ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് എന്ന് പറയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫെയർ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ ആൻസർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ എനിബഡി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? ഫരീസ്? ഇല്ല, ആരും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കോർ അനൗൺസ് ചെയ്യണോ, അതോ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷനിൽ പറയാം. സ്കോർ അനൗൺസ് ചെയ്യാം. അതോ ഒരു 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? വേണമെങ്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, വിൽ ഹാവ് ദ സ്കോർസ് നൗ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ലീഡിങ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 75 ആണ്. അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അബിൻ ഗിൽബർട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 70 ആണ്. അത് ഹരിപ്രസാദ് എ. ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് 65, അത് നഷിദ. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പേര് പറയും, അതിന്റെ കൂടെ സ്കോറും പറയും. ഓർഡറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർക്ക് ഷീറ്റിലുള്ള ഓർഡർ മതി. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ പറയണമെന്നല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 60 മാർക്സ് കിട്ടിയത് ഫമീല. അതിനുശേഷം 55 മാർക്സ് അതിയ. കഴിഞ്ഞ് 40 മാർക്സ് 2 പേർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷാഹിദ് ടി കെ ആൻഡ് റഫ്മ. അതിനുശേഷം 15 മാർക്സ് ഉള്ളത് ലിയാന സുമൻ ആൻഡ് 20 മാർക്സോടെ ഫഹീമുണ്ട്. അത്രയാണ്. Okay, so let's move on to the next question, and anybody can still win this because there is like 9 questions left. So the next question is, okay, it's an arithmetic. Simplify this. Question കാണില്ല. Question കാണാൻ പറ്റില്ല. മേളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ ശരി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. യെസ്, സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയും. സ്റ്റാർട്ട്സ്. വളരെ ഈസിയാണ്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ. ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് അയക്കാം, റാഷണലായിട്ട് അയക്കാം, ആൻസർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡെസിമലായിട്ട് അയക്കാം. എനിവേ, yes, I think this is an irrational number, the answer, in which case add an ellipsis after the first few decimal points. അല്ല ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് അയക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. And yes, your time is over. Please disable the chat and participants give me the answers. And the answers 2/3 ആണോ? ഓക്കെ, ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഹലോ നഷിദ. യെസ്, 2/3. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറയാമോ? ആ റേഷ്യോയിലല്ലേ വരുന്നത്. 10/15 2/3 വരും, 12/18 2/3 വരും. അപ്പൊ 2+2+2+ എക്സെട്രാ ബൈ 3+3+ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. ഓക്കെ, എസൻഷ്യലി മീനിങ് ഒരു 2 നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാം കോൺഫാക്റ്റ് ആയിട്ട്. മേളിൽ താഴെ 3 ഒരു കോൺഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ സീരീസിൽ.
അതാണ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ആൻസർ ഇസ് 2/3. സോ എസെൻഷ്യലി മേളിലത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത്. So obviously those two sums cancel out and you have 2/3. So 2/3 അല്ലെങ്കിൽ 0.666666 ആണ് ആൻസർ. And how many of you have got that right? 2 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay. 2 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട്, നഷിദ ആൻഡ് ഷാഹിദ്. Okay, that's very good. And we'll move on to the next. Congratulations, and we'll move on to the next question. Okay, question number 17. ഇതൊരു ഇച്ചിരി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കറണ്ട് നേച്ചറിലാണ്. ഇതൊരു പഴയ ഒരു മെമ്മറി ഇടാൻ പണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതെല്ലാം എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്, മെസ്സേജ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗെയിമുകൾ, സ്പോർട്സുകൾ അതിലൊക്കെ സ്കോർ കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ഉപകരണമാണത്. ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. What is this? The following is an ancient memory aid device used to record and document numbers, quantities, or even messages. It was also used to keep score of games as sports during that era. Identify it. Time starts. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു വടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് memory aid used to keep scores of games, to record documents, numbers, quantities, messages, etc. Okay, and time is over. Please disable the chat, obviously, and participants, give me the answer. Participants, anybody? Tally stick. Tally stick. Tally എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സ്കോർ കീപ്പിംഗ് നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഉത്തരം ശരിയാണ്. Tally sticks is the right answer. And how many participants have got that right? 4 പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, that's good. അക്ഷയ് എച്ച്, അത്തിയ, അബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് റഫ്മ ഷെഫീൻ. Okay, that's very good, and congrats. And time is almost 1 hour since we started, so let's move on quickly. We still have 7 ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇച്ചിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, ചാൾസ് ഡോട്ട്സൺ എഴുതിയത്. അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓഡ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് മീ സി, 4 times 5 is 12 and 4 times 6 is 13 and 4 times 7 is, oh dear, I shall never get to 20 at that rate. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവർ തെറ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് പല ബേസിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്. കാരണം 4/5 12 ബേസ് 18, 4/6 13 ബേസ് 21. അങ്ങനെ ബേസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4/7 14 ആയിരിക്കും ബേസ് 24. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സീക്വൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും 20 എത്തത്തില്ല, 20 എത്തത്തില്ല ആണ്. ആഫ്റ്റർ 4/12 19, ബേസ് 39, 4/13 1a, 42, 1b 1c 1d അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1a 1a 1b അങ്ങനെ ബേസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് 20 ഒരിക്കലും എത്തത്തില്ല. സോ ഇതൊരു ചെറിയൊരു മാത്സ് എന്താണ്, ഒരു ഈസ്റ്റർ എഗ് പോലെയാണ്, ഒരു ഫിക്ഷൻ ബുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫിക്ഷൻ ബുക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ്? Your time starts now. കാണുമ്പോൾ പൊട്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ബേസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇതാണ് ബേസ്. സോ ഇതപ്പം ആരായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക? 4 times 5 is 12, 4 times 6 is 13, 4 times 7 is, oh dear, I shall never go to 20 at that rate.
ഓക്കെ, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 10 സെക്കൻഡ്. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And please disable the chat. And participants, can you give me the answer? Okay, anybody? Anyone? No one's ആരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, no one. So the answer is Alice in Wonderland അല്ലെങ്കിൽ Alice's Adventures in Wonderland. ലൂയിസ് കാരൽ, അത് ചാൾസ് ഡാഡ്സിന്റെ പെൻ നെയിം ആണ്. And how many of you got that right? അപ്പം നമുക്ക് അത്തിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒമീല, ഫാസിൽ ആൻഡ് ഹരിപ്രസാദ്. Okay, that's nice. And Alice in Wonderland അല്ലെങ്കിൽ Alice's Adventures in Wonderland, that's the right answer. And they get 10 points each. And that was the start question. So let's move on. Next question. This is very simple. I have given a particular sequence. You identify the next number and identify the sequence. എനിക്ക് അടുത്ത നമ്പർ വേണം, 99 കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പറും വേണം, ഈ സീക്വൻസിന്റെ പേരും വേണം. 5 മാർക്ക് വെച്ച്. യെസ്. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. ഈ സീക്വൻസിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ ആൻഡ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ്, നോട്ട് സീരീസ്, സീക്വൻസ് നെയിമും പറയുക. And your time is up now. Participants, please give me the answers. Participants, anybody? Okay. So the answer is 101, and the numbers are called palindromic numbers. This is because our തിരിച്ചെന്ന് വായിച്ചാലും if they read backwards, they're the same numbers too. I think a lot of you sent in 111, but 101 also possesses the same, properties. 101, 111, 121, that's all. And I think answers ആരൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? palindrome sequence എന്നാ പറഞ്ഞത്. Palindrome sequence, I think that's okay. Then he gets 10 points. Okay, and sequence in 5 points. Has he given the right answer to? You need 100. Okay, then he only gave palindromic sequence as that. Okay, so okay, then 5. So 5. So nobody gave 101. I think a lot of people might have given 111. Yes. Yes. Common നടക്കുന്ന തെറ്റാണ്. Okay, next question. Okay, that's straightforward question. And pop culture ആണ്. നോ കട്ട്ലർ ഒരു DC കോമിക്സിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വില്ലനാണ്. ഓ സോറി, ഐ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. മൈ ബാഡ്, because I've given the answer in this question. So we'll have 23 questions. Sorry, the answer is there. So my okay, I've given the calculator. So 20 questions cancelled. Sorry. So we'll have 23 questions. That's okay. Question number 21. This is a start question.
The following is how X praised Y. ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആണ്. ഒരാളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതാണ്. രണ്ടുപേരെയും പറയുക. He is a man of good birth and excellent education, endowed by nature with a phenomenal mathematical faculty. At the age of 21, he wrote a treatise upon the binomial theorem, which has had a European vogue. On the strength of it, he won the mathematical chair at one of our smaller universities and had, to all appearances, the most brilliant career before him. വേറൊരു അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞുണ്ടായി, is he not the celebrated author of the dynamics of an asteroid, a book which ascends into such rarefied heights of pure mathematics that it is said that there was no man in the scientific press capable of criticizing it. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സൺ വേറൊരു ഫേമസ് പേഴ്സണെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. അയാളുടെ ഫീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. അയാളൊരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ്. സോ ഐഡന്റിഫൈ ബോത്ത് ദി വേണമെങ്കിൽ തരാം. Anyone wants a clue? Yes. Okay, clue ഇതാണ്. ഇത് ഒരു റിയൽ ക്യാരക്ടർ, റിയൽ പേഴ്സൺസ് അല്ല. These are fictional characters. This is a fictional mathematician being praised by another famous fictional character. ബുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട്, നോക്കുക. This is not a real, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല. സമയം തുടങ്ങുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളുകളല്ല കേട്ടോ. These are fictional characters. Sorry for the last question. ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. വളരെ ഫേമസ് ആണ്. എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്. Anyone who reads fiction or even watches films can get this. Okay, and your time is over, and please close the link. And okay, Shahid, you can answer. Shahid, okay, you can answer. You raised your hand. Hello? Yeah. I think a lot of you have actually sent in the right answer. Can you, participants? My internet connection is unstable. Okay. Shit. Hello, can you hear me? Hello? Yes. Yes. Okay. Can I have the answer, please? Anyone? Sherlock Holmes. Okay, Sherlock Holmes is X. Who is Y then? If it's Sherlock Holmes, then it's Moriarty. Yeah, it's Moriarty. Moriarty is a mathematics professor, and that's the answer. 5 each for Sherlock Holmes and Professor Moriarty. James Moriarty. Okay. So how many of them got that right? 3 പേർക്ക് ഫുൾ, അതായത് 10 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. 2 ആൻസറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. നഷിത, ഹരിപ്രസാദ് ആൻഡ് അതിയ. Okay. 2 പേര് ഫമീല ഫാസിൽ ആൻഡ് റഫ്മ ഷഹീൻ ഒരു ആൻസറേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Okay. അവർക്ക് 5 പോയിന്റ്സ്. Okay. So we'll move on to the next question, which is question number 22, which is an easy question actually. ഇത്രയും വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. Just give me the answer. In mathematics, it is a matrix with 1 row or 1 column. In biology, it is an organism, typically a biting insect or tick, that transmits a disease or parasite from one animal or plant to another. It is also a well-known term in high school physics. In many programming languages, it denotes a one-dimensional array. In aeronautics, it's the course or compass direction of an airplane. It's a 2012 platforming game developed by Cripian Studio Neck, available on Google Play. What am I talking about? It's a word. Just give me that word. Time starts now.
Okay, and time's up. Please close the chat, and participants, you can tell me your answers. Vectors ആണോ? Okay, ആരാണ് പറഞ്ഞത്? Hello? Yeah. Muhammad. Yes, Mohammed. Vectors ആണോ? Vectors ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. Yes. Vectors is the right answer. Vector or vectors is the right answer. So how many of you got that right? രണ്ടു പേർക്ക് correct answer കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Famila Fazil and Nashida Vithi. Okay, that's good. And we'll move on to the next question, which is question number 23. Okay. This is very long, but it's very easy. X is a biographical novel by David Lett, published in 2007. It is loosely based on a famous partnership between Indian mathematician Srinivasa Ramanujan and his British mentor, the mathematician G.H. Hardy. The novel was shortlisted for the 2009 International Double Literary Award. Novel is set against the backdrop of the First World War and colonial India. It features such prominent writers and public figures as D.H. Lawrence, Ludwig Wittgenstein, and Bertrand Russell. Very easy. Give me the name of this book which portrays the partnership between Srinivasa Ramanujan and G.H. Hardy. Your time starts now. വളരെ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് രാമാനുജൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി, സോറി ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദിസ് വാസ് അഗെയിൻ ഇൻ everyone's feed and all. Just give me the name of the book. It's a novel. And your time is up. Please stop the chat, and participants, you can give me the answer. Hello? Hello? Yes, you guys can give me the answer, please. Okay, you have given the right answer, and please, somebody, you can, if you can say it. The Indian clerk. What? The Indian clerk. The Indian clerk is the right answer, and please tell me who will get the answers. Yeah. 5 പേർ correct answer കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay. Abin Paul, Gilbert, Nashida Vithi, Hariprasad A, Famila Fazil, and Akshay H. Okay, then they all get 10 points. So, അടുത്തത് question number 24, നമ്മുടെ ക്വിസിലെ last question. That's the last question of the quiz, unless we have a tie for the first few positions. Okay, so here's the last question of the quiz, question number 24. The പഴയ Simpsons അറിയാലോ, this is a long running animated sitcom. It's the longest running animated sitcom. So ഇതിന്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല, ലൈക്ക് ഇൻ കോളേജ്. സോ അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് they'll put in references to mathematics, science and all. So അതിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റില്ലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹോമർ ആ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത്, one of the equations on this board violates a famous theorem in mathematics. Which that theorem? Just give me that theorem which is being violated here. So obviously in one you have the mass of the Higgs boson, which is actually not that far off really, and the other is the density of the universe, I think. Yes. So which is the other equation on that board which actually violates a particular theorem in mathematics? It's a very famous theorem. Give me the theorem, and your time starts
started actually. Your answers. This is the last question, unless we have a tie. Okay, time's up, and please disable the chat. And may I have your answers, participants? Okay. Okay, please, anybody, can you give me the answer? One of you actually have gotten it right, so please give me the answer. This is the last question. Fermat's last theorem. Okay, Fermat's last theorem is the right answer. It's the last question, and it's Fermat's last theorem, which is there are no three positive. Yeah, that's actually n for n greater than or equal to 3, I think. There's something wrong with that. Okay. And now we'll have the marks in case. Only question ഒരാളാണ് ആൻസർ ചെയ്തത്. Okay. Hariprasad A. Okay, congrats, Hari. And now we'll have the final scores. I hope there's not a tie. വളരെ ക്ലോസ് ആണ് എല്ലാവരും, പക്ഷെ ടൈ ഇല്ല. നമുക്ക് വിന്നർ ഉണ്ട്. Okay, okay. And please. And he is Hariprasad A. Okay, Hariprasad. The avasana question ശരിയാക്കിയാണ്. Yes. Okay, okay. And Hari, can you please introduce yourself? Myself, Prasad. I'm staying at Central College, Thrissur. I live Palakkad. Okay, okay. I study physics, second year. Okay, okay. Nice, congrats. Okay, next. Okay, ഇനി ഞാൻ എല്ലാവരും സ്കോറും പറയാം. Okay. Okay, Abin 95 and Akshay 55. Okay. Fahim 85. Okay. Sorry, Fahim Latia 85. Then Fahim 20. Hariprasad 110. And okay, next. Okay, Liana 15. 15. And Shahid PK 50. 50. And Nashida 105. And Rafma or Rafna. Yeah. Rafma got 55 points and Famila got 95 points. Okay, that's good. So congrats to all the participants and congratulations to the winner. And I will pass on to the organizers now. Is there anything to add? Hello? Just a minute. Yeah, okay. ഈ ലൈവിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവിന് വേണ്ടി അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കണോ? ടൈ ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചോളി അത്. Okay, I'll just show the tiebreakers just for the YouTube live audience. They can try attempting the answers in the live chat. Okay, and yeah, sorry for that. So very simple question. This is a tiebreaker. Just give me, okay,
when is this Pi Day celebrated? Okay, obviously there's going to be a problem. The chat is delayed by like 30 seconds or something. So yeah, I think I'll give them some time. I think obviously they'll get it. So I think they've got it, and yeah, the answer is very easy. It's on March the 14th. Participants can also answer, okay? Eh? Yes. Okay, give the first number in this series if you want. Anyone from the participants side? Nobody. This is called 6. 6 is right. It's the perfect numbers we have, which is sum of all factors excluding itself. And anyone else on this one? If A and B are real and A equal to B equal to 0 and A by B is equal to A plus B by A is equal to 5, then what is phi called? It's very easy actually, this one. This is what is known as the golden ratio. Okay, and 1.6. Yes, that's one. That's right. That's 1.6. It's golden ratio, and this is this was supposed to be a tiebreaker, so it's pretty hard to figure out. Well, it's easy. It's based on a trick actually. There's only one number with this particular property, and that's this number, 2592. And the last question was, how would you represent 2020 in Roman numerals, which is MMXX. So yes, I will just now go to I'll give it to them right now. So yeah, thank you. Okay, കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yeah. ഓക്കെ, വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇന്ന്. നമ്മൾ സ്കില്ല് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ലൈവ് ക്വിസ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്. എൽവിൻ ജോൺ പോൾ സർ വളരെ നന്നായി തന്നെ ക്വിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടിയ ഹരിപ്രസാദിനെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെരി ഗുഡ്. 110 മാർക്കോടെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടിയത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്തു. സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ ആളെയും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് നഷിദക്ക് സെക്കൻഡാണ് കിട്ടിയത്, 105 മാർക്കോടെ. പിന്നെ 95 കിട്ടിയ 2 പേരുണ്ട്. 95 ഒന്ന് അബിൻ പോൾ ഗിൽബർട്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഫമീല ഫസിൽ. എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്തു. താങ്ക് യു. ഇനിയും സ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. Thank you everybody.